Hi guys, so yesterday I flew back to Lima. I got my car. They were driving like crazy, but I guess I'm crazier than they are because everything went really well. I feel right at home driving in here. Of course it was at night, so maybe it'll be a bit worse in the daytime, I don't know. So I found this little hotel after I went and done my groceries at a giant grocery store. I found this an hour before I left the grocery store. The Lima Wari Suite. Super sweet. So it's a beautiful little hotel. I recommend it if you guys are ever in Lima, in Barranco. It's like the second touristy part of the city, I'd say, where people have more money too. It's just like 50 Canadian dollars, so it's maybe it's 30, 40 American dollars. Really great. It's a beautiful place. Lots of natural light too. This is the dining room for the rooms on the first floor. Oh, for the young ones, those used to be our telephones. This is like a common area for the first floor. The bathrooms are shared, but there are some for women and some for men. You know this guy? I don't. This is the office. People are really great here. Say hi, Canada. Hi, Canada. Thank you. So going up to my room. It's a really quiet place. If you don't like the party scene and everything, you'll feel right at home here. It's really cozy. So this is the common area for the second floor. There's a great balcony here. TV, books for everyone to share. This is the dining room for the second floor rooms. This here is the men's bathroom with hot water. Felt so great yesterday because I hadn't had a hot shower in a week since we were in the jungle. Restroom, laundry room. Here is mine. We'll take a little look. Two beds. So yeah, if you're ever in Lima and you want a small, cute hotel,
Lima Wari Sweet. Sweet, I don't know how you say it. So, yeah, that's it. And a little showing of a great small place. See ya. Bye guys, I'm in Cerro Azul. I'm about an hour and a half, an hour 45 out of Lima. This is a nice little surfing town for tourists. It's really small. I think I'm gonna try and come surf here at the end of my trip instead of going to Lima. I bet it's at least 50% off the price that they ask in Lima. It's really a nice place, relaxed. When I parked my car, there were 4 old gentlemen who are probably retired right now, and they were like, give us one soles and we'll check your car. Alright dudes, no problem. I like that. It's a good deal. I want my car to be banged up when I come back. They look like genuinely good old men, having fun. Probably having fun making fun of me because I can't make out what they say, or most of it. Next time I really want to know how to speak Spanish when I come back to Latin America. So yeah, took a little break, eat a little. Now it's 11 in the morning and I ate like 3 toasts at 9. A couple of people surfing here. Maybe you can see them. I can't through the phone, but the light's too bad. But yeah, nice little community. Could be fun to spend like 3 days here. I think that's what I'll do when I come back from Machu Picchu. So time to take the wheel again. So I'll leave you to it and see you back in Ica. Ciao. Hi guys, so I'm at Paracas. As you can see, I just parked beside where all the fishing boats are, and I passed through Ica. I thought, no, not Ica, Pisco, sorry. And yeah, it was just a 20-minute drive from there to here, on a small road along the beach. And the limit was 35 kilometers, but everybody was going at 80, so not better or worse than anyone else. So they didn't want to look like a fucking dumb tourist, so going 80 myself. Everybody passes on double lanes here, so did the same. It's a straight road, you can see pretty far, so it wasn't that dangerous. And since I've been out of Lima, it's been a really cool drive. No stress. There aren't many cars on the road anyways. So gonna try and go see farther if I can get a good glimpse of the ocean. And that's it. So and I'm gonna see if I can. There seems to be buggy rentals, so maybe I could take a little ride on the beach later. I'm gonna go see the Faunic Reserve in English. I'm not sure if it's the right way to say it, but yeah, there's a big reserve, the natural reserve there, where you can only go by foot. So I'm gonna try and get some info on that too. So for now, I just got in, so I'll explore a little bit. I'll catch you later, guys. Ciao. Hi guys, I don't know if you hear me well because I'm in the desert, and before I leave Paracas, I'm gonna go take a look at the Paracas Museum, which is right there. All around me is desert, and I don't know if the video gives justice to the colors in the sand, but it's really beautiful.
NASA comes to train here for their Mars missions because it resembles it a lot. So we'll see each other in the inside. Yeah. Bon, salut tout le monde. Pour les besoins de la cause, je vais faire une vidéo bilingue parce que sinon ça va être trop long. Puis j'ai trop pris de photos. Alors, on va faire un petit tour rapide du musée. Ici, on retrouve les deux fondateurs du musée, les personnes qui ont fait les recherches sur la civilisation Paracas qui sont apparus bien avant les Nazca. So I'm gonna do bilingual video for time purpose, I guess. So these two are the major archaeologists who found this Paracas civilization, which appeared before the Nazca people. Alors ici on peut voir sur la côte Paracas, Pisco juste au-dessus, on voit les sites archéologiques qu'ils ont trouvés. So this is where I slept last night, Paracas, Pisco. And those are the archaeological sites that they found. Ici on a une charte à partir de quand ils les ont trouvés. Time chart of when they found them. Les Nazca sont apparus 100 ans après Jésus-Christ. Donc, près de 2000 ans avant, les Paracas avaient déjà fait leur bout de chemin dans l'histoire. Alors ici, ils disent qu'ils utilisaient ce qu'ils pouvaient trouver sur le bord de la mer. If they used everything they could find in the desert and on the seashores. Ici, on peut voir les premiers hameçons. Their first fishing hooks and threads. Representation of a lizard. Représentation d'un lézard. Ici, on a un premier piège à crabe. Assez incroyable. One of the first crab traps ever found. Hello. Ici on retrouve les espèces natives de la région qui sont beaucoup plus petites que les espèces d'aujourd'hui parce qu'elles n'étaient pas encore domestiquées, donc ils n'ont pas développé les espèces. Here we find the native crops in the region, and as you can see, the corn is not way bigger than the peanuts because they were not domesticated yet. So this is a yucca. It's supposed to be big potatoes. C'est supposé être vraiment une grosse patate. Genre une fois et demie la grosseur de ma main. Ça vous donne une idée. 1.5 times the size of my hand usually. Magnifique poterie. Ça, c'était les premières habitations qu'ils ont construites, c'est une reproduction. These are the first habitats they reproduced. Ils mangeaient principalement des crustacés. They were mostly eating crustaceans, shellfish. Alors ici, on voit le premier collier, les premières sandales. Ça, c'est une passoire. So this is a colander, necklace, and the first sandals. That is a sling. Don't know if they used it. Probably used it as a weapon. Probablement une arme pour chasser.
Ici, on peut voir les premiers tissus qu'ils ont trouvés. The first cloth they found, the oldest one. Ah, ici, ça commence à devenir intéressant. Now it's getting to be more interesting. Aussi, on peut voir, pour différencier les différentes régions et le statut social, ils ont commencé à déformer les crânes to reveal where people were, from what region they were, and their social status. They started elongating the skulls. Ça ici, c'est ce qu'on utilisait pour déformer le crâne des bébés. This is what they used to deform the baby craniums. It's fucking crazy. Si on peut voir le processus de fabrication. Et même durant la croissance de l'enfant, on continuait la déformation du crâne. Even during they were kids, they still continued putting pressure on the cranium to get it deformed. C'est des lance-flèches. Spear throwers. Massue, hache, club and axe. This is the crazy part. Ça, c'est la partie un peu folle. 200 ans après Jésus-Christ, ils ont commencé à faire des opérations au crâne lorsqu'il y avait des traumas crâniens. 200 years after post-Christ, they started making cranium. I don't know. Can't remember the word. They were trying to save lives. They would pick out what needed to be picked out without damaging the brain. Ils enlevaient les morceaux de crâne juste assez, juste ce qui était endommagé pour pas que le cerveau soit endommagé. Alors ici on peut voir après une semaine, 3 semaines, là il commence à se faire de l'ostéoporose. After 3 weeks, osteoporosis would show up. Would get worse for a bit. Ça s'empirait à 7 semaines. Et là, le crâne commençait à se reformer, à faire des ponts. The cranium was starting to make bridges till it would just close. Tout se refermait sur le côté ici. Il n'y avait plus de trous comme là. Alors ici, on voit des exemples de crânes qui se sont reformés. Here we have examples. Look at that. Brand new. Comme un nouveau. Le coton qu'on utilisait. Et ça, c'est les outils chirurgicaux. Those are like the scalpels and what they would use to take out the bad stuff so they could heal. Oh, hello. Ici, on peut voir une procédure. Live procedure. Oops. Fantastique. Alors ici, on peut voir la façon qu'ils enrobaient leur momie. So this was how they mummified the people. Ça, c'est un vrai. This is a real one.
Donc on peut voir, c'était assez compact pour pas prendre trop d'espace. They made this pretty compact so it wouldn't take too much space. Ici on peut voir une magnifique poterie. Magnificent pot. Alors ici on peut voir un filet de pêche qui est fait de cheveux humains. This fishnet is made out of human hair. Can you believe this? D'autres magnifiques poteries, other magnificent pots. Leur première poupée, their first doll. I bet the little girl was psyched about getting this one. Petite fille devait être fucking contente de l'avoir, celle-là. Hein? Moi, il me semble qu'elle m'aurait donné des cauchemars, mais bon. Quand t'as jamais eu mieux. Ici, on peut voir la procédure de comment ils creusaient leur tombe. Here we can see how they made their tombs. Ça devait être assez long à construire, merci. This must have taken quite some time to build. Ici, on voit un exemple de produit, ce qu'on pouvait retrouver. Example of what we could find inside. Ici, on a une peau de puma. Puma skin. Look so happy, smiling. Elle est tellement content, il sourit. Alors la civilisation Paracas était reconnue pour ses textiles et le développement de celui-ci. Vers la fin, ils étaient capables de faire des choses assez magnifiques. At the end of their civilization, they could do some real good-looking shit. Ici, on a un filet fait à partir de la peau de lion de mer. This net is made out of sea lion skin. Pour les couleurs, ils utilisaient différentes plantes, différents insectes. For the colors, they used different plants and insects. Rich, vibrant colors. Des couleurs très riches et brillantes. Celui-ci est particulièrement beau. Une espèce de banderole. Le maudit reflet me fait chier, par exemple. Fucking light reflection sucks. C'est des outils qu'ils utilisaient pour coudre, faire le fil. Different tools they would use to braid the cotton and sew.
peut voir différentes techniques qu'ils ont utilisées, different techniques they use. Les techniques les plus compliquées étaient souvent utilisées pour les momies, pour rendre honneur aux morts. The hardest techniques were usually used for their dead, to honor the dead. Alors ici, c'est une représentation de ce qu'ils ont trouvé comme nécropolis. This is the necropolis they found. They found 429 bodies in one of them. Ils ont trouvé 429 momies dans l'une d'elles. On va voir l'exemple de ce qu'ils ont trouvé dans les nécropolis. Plusieurs tombes collées l'une à l'autre. In the necropolis, this is the kind of stuff they would find. Many tombs beside one another. Ils faisaient aussi des instruments de musique, comme à peu près toutes les civilisations autour du monde. Le son est une partie intégrale de notre environnement. Et la musique en est souvent l'interprétation émotionnelle. C'est une espèce de flûte de pan. Ici aussi. On approche de la fin. We're getting close to the end. Ici, on a des représentations de déités, some deity representations. On peut voir les ailes du faucon. C'est une déité qui a quelques trophées humains. Une qui a des petits problèmes de dos. One had back problems. Là est un lieu de l'agriculture, on peut le voir par les noix, les différentes graines qui laissent plus. That's agricultural divinity. You can see the beans and nuts on him. Et comme ils étaient pré-Nazca, eux aussi ont fait des géoglyphes dans le désert.
cependant plus petits sur à flanc de colline. So since they were pre-Nazca, they're the one who started making geoglyphs, but they were way smaller and on the side of hills. So that's it for the museum for today. I hope you liked it. C'est tout ce qu'on a pour le musée aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans une autre vidéo. Alors, à la prochaine les amis. To the next friends.